Нихао, и с вами Индиана, и мы собираемся играть в Шерлока Холмса «Преступление и наказание», новое задание «Кровавая баня». Да, мы хочу вам напомнить, что мы закончили 2 предыдущих. Итак, сейчас 2 часа ночи, самое время для ночного летсплея. Да, хотя у меня все летсплеи ночные, других нету. Итак, мы начинаем. Боже мой, один экран загрузки, после него второй экран загрузки. Нафига? Никогда не понимала это. О, Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. то есть к курению коки. Да, Шерлок наркоман, не забывайте. The pupil is dilated. Да, он опять что-то там. Кстати, это же какого-то романа был, блин, я не помню. The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and count the heartbeats. Господи. Ну, I need to concentrate and count the heartbeats. я понимаю. Ну, эта мышка, она... A weak pulse, around 50 beats per minute. Просто дай ему противоядие, вот и все. Блин, в каком же это рассказе было? Ой, я не помню. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the buff, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Ой, это говно не хочет нормально работать.
Да, кстати, рейтинг личности у меня все еще не предвзятый. Да, тоже хочу показать то, что у меня все правильно сделано. Ну а мы по обыкновению пропустили всю эту долгую и нудную загрузку, и вот теперь мы продолжаем. Да, чтобы увидеть очередную другую длинную загрузку. 50% игры мы, блин, смотрим вот в черный экран. What a beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the City Council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Ну все, тогда вы нам нафиг не нужны. О, блин, соленая, соленая-кислая слива. Так, ну так вода журчит. Клево. И так. Кстати, я пересмотрела... Да, что такое? Пересмотрела видео и... Боже мой. Кроме этого, мне еще и YouTube подлагивает. YouTube, господи. Фрэпс подлагивает. Что со мной сегодня? Все не так. Кроме самой игры, еще и Фрэпс подлагивает. Что ж ты будешь делать? Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. А у Ватсона нет имени. В честь его имя доктор. Давайте его проанализируем. Да. Ну почему Саша живет один? Может быть, он просто любит себе стричь сам. Манчестер! Glory, glory, man united. Glory, glory, man united. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier... О, боже мой, это не важно.
There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentlemen had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestreidt came along, and he told us that nothing should be touched. В 9 утра в баню. В 9 утра. Людям, походу, где-то другого места не было, да, чтобы всякие секретные дела обсуждать в баню в 9 утра. Я еще не понимаю. Странно. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Надо проверить. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Что там написано? Судаториум аподитериум. Я вот не знаю. The steam room. The changing room. Вот для тупых еще объясняется, но это хорошо. Экзитус. Почему тут ничего не говорится? Экзитус, выход, да, экзит, да. Frigidarium. Фригидарий. Вас издаст фригидарий. Ну ладно. Вот честно, я давно играла эту игру. По-моему, в начале этого года, где-то в январе, что ли, после этого, как я забросила. Сейчас как ничего не помню. Даже уже сами эти рассказы, по которым сделаны, я не помню. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Хватит лагать. Давай! На, долбаные текстурки, оказывается, подзагружаются. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Champagne for a special occasion. Крутить мышкой. У меня мышка сломана. Как еще можно крутить? Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Видимо, что-то хотели подписать какой-то. An ice bucket to keep the champagne chilled. Ну и кислючая слива. Good Lord, Holmes. Death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Капец смешно. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. Да, мозги в смятку, да? The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large.
И, значит, намекаешь? Look, Watson. Кольцо. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Some dirt or earth. I'll take a sample. Well, the death is very recent, between 30 minutes to 1 hour ago. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. Мы закончили? We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry. Or he is an artist. Or a ghost. Or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? I should check this blood sample at Baker Street. Талант! Какой ты ключ нашел? This key was covered in blood. А, I should ask Phillips about it. голыми руками? Glory, glory, man. Вы мне вот так и гляньте на это. Я не могу просто... Все в пару. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Да, у нас же есть же твое супер-пупер. Да, короче, нам это ничего не дает. А может, что-то дает, но только не сейчас. Хватит! Хватит! Хватит работы уже нормально. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Эй! These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. It is too hot. I cannot reach into it. Нам нужны шипшики. Для начала опросим этих придурков. It's horrible. So Rodney is dead. Can't we speak about it somewhere else? Да, в полиции, пример. I'm in shock. I don't want to talk. It's horrible. I can't talk at the moment. Mr. Holmes?
Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? None, Lestrade. Там их и допросим. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared, but I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. Да ты врешь! Ты же сваливал, у него же там... Что у него там было? У него там... Да, на почту он лазил. То что не надо врать. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Да, походу нам тут больше делать нечего. Только если... Так. Как смеете? Я не хочу от третьего лица. Мне не нравится играть от третьего лица. Нет! У нас пока тут вообще ничего нет. R. Вот. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Тут кто-то археолог. Может, тут идем мы клещи? Glass plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. Одного не A хватает. glass plate negative is missing. It is a glass plate negative of an Egyptian statue.
Все, надо понять, что вы больше смотреть ничего. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Это легально или нелегально? Или мне кажется, что это не совсем легально. Tools used by archaeologists in their research. I will need these tongs. Все. Клещики забрали. Эта металлическая пластина, помимо археологического интереса, может оказаться частью чего-то большего. Сейчас я не могу определить, чего именно. Это были поиски Бентклифа. Уже Бентли вы уже назвали. Почему? Archaeological findings. Какая-то интересная байда. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Ты чё, щит с собой забрал? О, господи, я как представлю, из этого кабинета уходит Шерлок со щитом. Ну, хоть не на щите. Дорогой друг, я решил организовать пресс-конференцию в банях. Пресс-конференцию в банях на Стрэнд-Лейн в следующем месяце. 1893 год выдался знаковым для моей работы в Египте, но теперь пришло время сосредоточиться на английской археологии, вынести на свет наши национальные сокровища и представить их публике. Я бы хотел увидеть столько журналистов, сколько смогут прийти и описать это событие, но описать благосклонно, если мы хорошо их примем. Я бы хотел напомнить о моей старой дружбе с лордом Блэкмором и использовать специальные фонды Королевского археологического института для подготовки этого события. Сэр Родни Бентклифф. Daily Mirror. Лишь немногим из нас известно имя сэра Родни Бентклиффа. Этот джентльмен объединил в себе состоятельность, славу и силы в превосходном сочетании, как это свойственно лучшим людям Англии. Его интеллект равен его обаянию, столь часто отмечаемым юными дамами из европейских аристократических семей, даже читать не могу. У него сильные связи с палатой лордов, и он оказывает влияние на политическую жизнь. Некоторые считают его властным и не умеющим прощать. На наш взгляд, сэра Родни лучше назвать амбициозным. Его присутствие на любой археологической площадке неизменно гарантирует успех. Ну, конечно, он же сэр, конечно, он будет честно связан с палатой лордов. The Times. Чудесное продолжение раскопок в римских банях на Стрэнд-Лейн. Исследовательские работы практически прекратились, когда явился спаситель в лице сэра Родни Бентклиффа. Он прям вообще супергерой какой-то. Сэр Родни немедленно взял под контроль раскопки и заявил, что они позволят получить ключ к великой тайне. Мы будем держать наших читателей в курсе всех событий. Да. Ну, короче, в общем-то все. Кат-сцена! Нифига себе. My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Ну а чё хотел? Тут раскопки происходят. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. What should we do next, Holmes?
Побежим вытаскивать. Mr. Holmes? These baths are becoming sinister. I should analyze this melted metal. Так. И что у нас там? Сколько у нас по времени? По времени, по-моему, мы ничего не успеваем, да? Ну, давайте еще 6 минут. Ой, фак. Поедем на Бейкер-стрит и... Да, как раз видите много чего. И займемся анализом, быстренько все проанализируем и закончим на этом видео. Итак, вот мы приперлись домой, и давайте по-быстрому все сделаем. Надо хорошо глючить. Так, давай, Тоби. Вот еще одна несостыковка с предыдущей части, последнего Шерлока Холмса. Вообще, не знаю, они, по-моему, сами забыли, запутались, я не знаю, что. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. На такую огромную собаку. Даже я на своего кота не сажусь. What should we do next, Holmes? Вот что у нас. Исследовать грязь, исследовать кровь, исследовать металл и посмотреть. My analysis table. It is useful for my work. Вот и что. Давайте исследуем грязь. Ну да, давайте возьмем... Selenite. Я не химик, потому что я даже не знаю, что такое селенит. White clay particles. Pyrite, otherwise known as fool's gold. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. White London clay. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. И что это означает? Ну да пофиг. Let us analyze this blood sample. Вот в какой игре? Вот только в Шерлоке Холмсе ты можешь изучать грязь и кровь. Еще самыми интересными This blood has not coagulated well. способами. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Так, ты сказал peroxide, да? Так, наверное, возьмем пипетку и перекись водорода. А потом капнем сюда. Water. This blood is heavily diluted with water. Ну, логично, они же в ванне сидели. Че я не понимаю. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver.
Вот за что я люблю фильмы, господи, игры по Шерлоку Холмсу. Иу! Да! The reaction is the same red stain. It is silver. Britannia silver quality. Так. Так, искать в архиве. 1893 год выдался знаковым для моей работы в Египте. Спросить спальный металл британского серебро высокого качества. И спросить это. Так, мы что, посмотрим. 1893 год. Газеты, наверное. 893. Вот. Мумия Бентклифа, Лестрейд. Большие раскопки в Асуане. Это в Египте, если что. Продлились 3 года. В Асуане, по-моему, находится тот самый знаменитый храм Ара, вот который стоит, он такой, и когда солнце попадает, такой, попадает на статуи этого Амон-Ра, и такое чувство, как будто, как это, бог, вот, Ра, он же бог солнца, как будто он попадает в этот, его душа попадает в этот храм, и эта статуя типа оживает. Господи. Большие раскопки в Асуане продлились 3 года. Сэр Родни Бентклифф возглавил экспедицию. Язык заплетается. Была обнаружена мумия с удаленным глазом, сидящая в необычной позе. Правая рука сжата, как если бы она держала что-то или кого-то. Мумии закопали стоя. Из-за характерных черт она получила название «Мумия отчаяния». Рядом с ней нашли надпись на латыни. Он увидел то, чего не был достоин, и оком поплатился за это. Мумию отнесли к римскому периоду, а не к египетскому, из-за обнаруженных в карнизе символов культа Митры. Фильм мумии вспоминаю. Here it is. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Что там сказал? Итак, у нас остается спросить про металл у кого-то. Спросить это. Ты случайно про металл ничего не знаешь? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ничего не знаю. Так. Давайте, может быть, взглянем на таблицу. Что-то изменилось. Эффектное прибытие. Да, ясно, что у нас, короче, улик нету. Ну, значит, если улик нет, значит, можно отправляться в Скотлэнд-Ярд и допрашивать подозреваемых. Да. Это будем делать в следующий раз. В этот раз мы и так слишком много наиграли. И спасибо всем за просмотр. Ставим лайки, не жалеем лайки. И до скорого. Да, блин, этот Фрепс. Выключайся, я тебе сказал. Давай. Выключайся.